എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പറഞ്ഞതുപോലെ ശാകുന്തളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 വർഷമായി ഈ ജേണി തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ആണ്. മലയാളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും പിന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത തെലുഗുവിലൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാറ്. സോ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി അറിയുമോയെന്ന് അറിയില്ല. നീലിമ സൂഫിയും സുജാതയും കണ്ടപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ദുഷ്യന്തനാക്കി മാറ്റിയത്. സോ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഗുണശേഖർ സാറിനൊരു വലിയ നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ കേട്ട ശബ്ദം മാർക്കാന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സമന്തയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം, ഞാൻ ആക്ച്വലി സമതി ആദ്യം കാണുന്നത് ഈഗ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, സോറി, ആ ടൈം പറയുന്നില്ല, ഐ നോട്ട് സെയിങ് ദ ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഐം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം സീയിങ് സാം ഓൺ സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ അംബാസിഡറായിരുന്നു സാം. അന്ന് ഓഫീസിൽ സാം വന്നിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊന്നും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. സോ പിന്നെ ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ സാമാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ജേണി എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട ദുഷ്യന്തനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സമന്ത. കാരണം അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പുതിയൊരാളോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് സാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആക്ച്വലി എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രം ദ ഡേ വൺ പറയും ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരും പ്രൊമോഷന് എന്ന് പറയും. ഒരാഴ്ച സിൻസ് എ വീക്ക് ഷീ സേയിങ് ഐ എം കമ്മിങ് ടു കേരള ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ് മലയാളം. ഐ തിങ്ക് ടുഡേ ഓൾ ദ സ്പീച്ച് ഷീ ഗോണ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, കുറേ സംശയമുള്ള വേർഡ്സ് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, ഇതിനെന്താ പറയുക. സോ ഐ സെഡ് യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് വെൻ യു സ്പീക്ക് ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് സേ. സോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സിനിമ വരുന്നത്, മറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ തെലുഗുന്നോ തമിഴെന്നോ മലയാളമെന്നോ ഒന്നുമില്ല, ഇന്ത്യൻ സിനിമയാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായതിൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷം. പിന്നെ മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് 3D ട്രെയിലർ കാണുന്നത് ഇന്നാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാമും ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം വി ബോത്ത് ആർ വാച്ചിങ് ടുഡേ, റൈറ്റ്? 3D ട്രെയിലർ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടമായോ 3D? A big thanks to the people who done the 3D work. Race, right? Race 3D. It's an amazing work. It's amazing. I'm so happy. കാരണം ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് അമേസിങ്. സോ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ്. ഏപ്രിൽ 14 എല്ലാവരും വന്ന് കാണില്ലേ? ഒരാൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, കാണില്ലേ? സോ സൂഫി എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്, അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്യന്തനെയും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ഫിലിം ഓൺ April 14th ഓൺ തിയേറ്റേഴ്സ്. 3D തന്നെ കാണണം, ഓക്കെ? കാണില്ലേ? 3D അല്ലേ കാണുന്നത്? താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഫുള്ളി മലയാളം. நான் வந்து என் அம்மா கிட்ட இப்போ இன்னமும் கேட்பேன், ஏன் எனக்கு மலையாளம் கற்றுக் கொடுக்கல. ஏன்னா நான் வந்து my mom is from Alapi and the one thing she didn't do right is not teach me Malayalam. So நான் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்கும்போது they will always ask how do I say this in Telugu. Now I'm asking how do I say this in Malayalam. But just naku maybe எனக்கு ஒரு opportunity vandaduna Malayalathala, maybe with one of my favorite actors in Malayalam, then I will promise you I will learn the language and I will dub for myself in Malayalam. Because எனக்கு வந்து Malayalam actors are huge inspiration. நான் எப்பவுமே if I forget a little bit, if my acting is, if I feel like it's very starting to get very repetitive and boring, I'll watch all Malayalam films.
because it's a learning, it's truly a learning experience for me. And now on the Super Deluxe Fahad Fazil, when I was co-starred with him, I was truly shocked and blown away by his performance. ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும். ஒரு மலையாளம்ல இருந்து வந்து அது பார்ன் ஆக்டிங் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு தட்ஸ் பாசிபிள், பட் ஐ டோன்ட், எவ்ரி சிங்கிள் மலையாளம் ஆக்டர் இஸ் அ கிரேட் ஆக்டர் அண்ட் ஐ எம் ட்ரூலி இன்ஸ்பயர்ட் பை them. I watch most of the Malayalam films with subtitles, unfortunately. But I'm very happy that today a film of mine is releasing here, and a film that I am very proud of, a film that we are proud of, because we worked really hard on this film. And நான் வந்து படத்தை பார்த்தேன் and எனக்கு ரொம்பவே நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படத்தில், இந்த படம் மேலே. ஏன்னா however we imagined that this film would come, it has. Today the final product is exactly what we imagined it would be. And did you like the trailer? Will you watch the film on April 14th? Little louder, please. Thank you so much for coming here today and being a part of the 3D trailer event. And thank you for all of your blessings. Looking forward for all of your love and your feedback on April 14th. Thank you so much. First of all, நம்ம உங்கள் கேரளா இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்தேன். எப்போவுமே நீங்கள் கண்டென்ட் பேஸ் பண்ணி தான், கண்டென்ட் விரும்பி தான் படம் எடுப்பீங்க. அது சின்ன படமாக இருந்தாலும் பெரிய படமாக இருந்தாலும். ஸோ நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது அப்படி படம் மலையாளத்துலேருந்து கேரளா, தமிழ், தெலுங்கு, பெங்காலி அந்த மாதிரி படங்களெல்லாம் பார்த்து நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக வளர்ந்தேன். ஸோ எப்போவுமே கண்டென்ட் இஸ் கிங். எனக்கு எப்போவுமே இந்த மகாபாரத்தில் வந்தது ஆதி பருவంలో శకుంతల దుష్యంతనోட కథ బేస్ பண்ணி அது அபிஜ்ஞான ஷாகுந்தலம்னு மகாகவி காளிதாசன் எழுதினார். ஸோ அது படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. அதை பற்றி ஆர்என்டி பண்ணேன். ஆர்என்டி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு 1940 பாரத ரத்னா எம்எஸ் சுப்புலக்ஷ்மி மேடம் ஷகுந்தலை ஒரு தமிழ் படம்లో ஷகுந்தலாவாக நடித்தாங்க. அது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது எனக்கு. ஒரு ஹாலிவுட் டைரக்ட் பண்ணேன். ஸோ 80 years டைம்லெஸ் கிளாசிக்னா 80 yearsக்கு அப்புறம் கூட நம்ம இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறோம். எதுக்குன்னா அது நம்ம கதை, நம்ம மைத்தாலஜி, நம்ம ரிச் கண்டென்ட். ஸோ அதுக்கு எப்போவுமே ஆல்வேஸ் டிமாண்ட் இருக்கும். ஸோ அது தெலுங்குలోనూ ப்ரூவ் ஆகிருக்கும், நம்ம இந்தியன் சினிமாவில் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ப்ரூவ் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்படி எனக்கு நம்பிக்கையோட நான் வந்து முதல்ல ஃபஸ்ட்டு இமேஜின் பண்ணும்போது என் டாட்டர் வந்து யங்கர் ஜென்ரேஷன், அவங்க வந்து ஒரு ஆர்ட் அண்ட் விஷுவல் கல்ச்சர் படிச்சுட்டு வந்தாங்க. அவங்கள சொல்லும்போது ரொம்ப பிடிச்சது இந்த கதை. ரோமியோ ஜூலியட் மேலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை. இந்த மாதிரி கதை இப்போத்து ஜென்ரேஷனுக்கு சொன்னால் ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும். ஆனால் அவங்க கனெக்ட் ஆகிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று சொன்னாங்க, மைத்தாலஜி ஃபார் மில்லினியல்ஸ். இப்போது மில்லினியல் ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த மைத்தாலஜி சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது பெர்ஃபெக்டாக சொன்னேன். அப்போ நாங்கள் மில்லினியல் ஆடியன்ஸ்க்கு கனெக்ட் ஆகிற ஒரு கேர்ள் வேணும். கரெக்டாக சமந்தா மேம். இதுக்குன்னா சமந்தாவுக்கு வந்து நல்ல ஒரு யூத்தில் ரொம்ப நல்லா ஃபாலோயிங், எஸ்பெஷலி தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு. அவங்க சும்மா சோஷியல் மீடியா ஃபாலோவர்ஸ் கிடையாது, ரியல் ஃபாலோவர்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ இந்த மாதிரி கதை வந்து ஒரு 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 யூத் ஐக்கான மாதிரி இருக்கிற சமந்தாவோட சொன்னால் அது இன்னும் ரீச் நல்லா இருக்குமே. இப்போ நீலிமா சொன்ன மாதிரி அந்த மைத்தாலஜி ஃபார் மில்லினியல்ஸ் அந்த கனெக்ஷன் கரெக்டாக வரும்னு சொல்லிட்டு நான் விரும்பி சமந்தாவுக்கு சொன்னேன். அவங்க முதல்ல இது ஆஸ் எ ரியல் ஆர்டிஸ்ட்டை அவங்க ஷாக் ஆகிட்டாங்க. இதுக்கு நான் அவங்களுக்கு மென்டல்லி ஃபிசிக்கல்லி இதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே நான் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு அப்போத்துலேருந்து ரொம்ப இப்படி எஃபர்ட் இல்லை. திரும்பி ஒரு புது ஆர்டிஸ்ட் எப்படி கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களோ அப்படி அவங்க அந்த பாடி லாங்குவேஜ்க்கு, டைலாக் டிக்ஷன், இது எல்லாமே ரொம்ப ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க. ஸோ அப்படி
சமந்தா வந்ததுக்கப்புறம் ஈவன் இதோட பொட்டன்ஷியாலிட்டி தெரிஞ்ச ஒரு தில்ராஜுன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் ப்ரொடியூசர். அவர் ரீசெண்டாக தமிழில் வாரிஸ் படம் எடுத்தாங்க, தெலுங்குல அவரை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை. ஸோ அவரை ரொம்ப விரும்பினார் கதை கேட்டு. ஸோ அதுதான் நான் சொல்கிறேன், கண்டென்ட் இஸ் கிங். அவர் ஒன்று சொன்னார். ஸோ இது நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்களோ அப்படி ஸ்கை இஸ் த லிமிட் இந்த படத்துக்கு. எதுக்குன்னா இது எல்லாமே நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு ப்ரூவ்ஸ் இருக்குது. அது அந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணுமானால எம்டி வாசுதேவ நாயர் சார் எழுத வைஷாலி அன்றைக்கி அது ஒரு ஹியூஜ் பட்ஜெட். பட் எங்கே கம்ப்ளீட் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி ஆடியன்ஸ் பார்த்தாங்க. ஸோ அப்படி நமக்கு ஆல்வேஸ் நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாகுபலி இருக்குது, ஆர்ஆர்ஆர் இருக்குது, நிறைய படங்கள். இப்போது பீரியட் ஃபிலிம்ஸ் ஆடியன்ஸ் ரெடி, நம்ம கரெக்டாக எடுக்கணும். ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வித்தவுட் எனி காம்ப்ரமைஸ் நல்லா அந்த ப்ராப்பர் ஃபிலிம் மேக்கிங் பண்ணோம். ஒரு 10 months ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம். ஜஸ்ட் 5 months த ப்ரொடக்ஷன் ஷூட்டிங் பார்ட் ஒரு 81 days முடிச்சிட்டோம். அப்போத்துலேருந்து 1.5 years போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராப்பர் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் போனதுனால இன்றைக்கி ரொம்ப முதல்ல எங்களோட எஃபர்ட் 100% நாங்கள் பண்ணோம். ஸோ அதனால் இப்போது ஆடியன்ஸ் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையோட இப்படி உங்கள் முன்னாடி நாங்கள் வந்திருக்கோம். இதுக்கப்புறமா இந்த அடுத்த கேள்வி சம்மந்தக்கிட்ட தான் கேட்கணும். ஏன்னா இந்த ஃபிலிமோட ப்ரமோஷன்ஸ் நியூஸ் டைம்ல எல்லாம் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க, இந்த படத்தை பண்ணதுக்காக நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். யூ ஹாவ் tried hard and worked hard for the film. And before that, Yashoda was there in the theaters, and now Shakuntala is going to in theater. And how do you feel the journey from Yashoda to Shakuntala? நான் எப்பவுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணுவேன். ஒன் கேரக்டர் ஒன்ட் பி த சேம் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் கேரக்டர். ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் பின் லாஸ்ட் 3 years பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா audience also will be bored of 13 years same actor have to evolve, right? So எனக்கு அது கிளியராக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. யசோதாக்கும் ஷாகுந்தலம்க்கும் the body language சரி, the expressions, the way I sit, stand, everything needs to be different from anything that I have ever played before. So I think that effort has gone in. I'll wait for your verdict on April 14th. சார் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கார்ல இந்த தெலுங்கு சினிமாவில், வாட் நெக்ஸ்ட் பிக் திங். ஸோ அந்த ஃபியர் இருக்கா சார் ஆக்சுவலி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி? சாரி, கரெக்டாக புரியல சார். அந்த தெலுங்கு சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் RRRக்கு ஆஸ்கார் அந்த மாதிரி கிடைச்சிது. ஸோ இந்த வேர்ல்டில் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது, வாட் நெக்ஸ்ட் பிக் திங் ஃப்ரம் தெலுங்கு சினிமாவில். ஸோ அந்த ஃபியர் இருக்கா ஆக்சுவலி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி? ஒன்றுமே இல்லை சார். இதுக்காக நான் கதை தான் நம்மளே தவிர ப்ரீவியஸாக என்ன படம் வந்ததோ அது நம்மள. நான் இதுக்கான இது சப்ஜெக்டே நம்ம இந்தியன் சப்ஜெக்ட். இது எப்ராடில் கூட அபிஜான ஷாக்குந்தலம் ஒரு மியூசிக்கல் ஷோஸாக பண்ண ஒரு சப்ஜெக்ட். இந்த சப்ஜெக்டும் தட்டும் இது ஒரு லெசனாக இருந்தது எல்லாருக்கும். இப்போ கூட டிகிரியில் ஒரு லெசன் இருக்குது எல்லாருக்கும். ஸோ எல்லோரும் அந்த க்யூரியாசிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த படம் அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட்னு எப்படி எடுக்க போகிறாங்க. நாங்கள் கூட அதுதான் ரொம்ப கேர் பண்ணி இது ரொம்ப நல்லா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே பட் யாருன்னு இமிட்டேட் பண்ணல சார். நாங்கள் நம்மள ஒரு கண்டென்ட் தான் நாங்கள் சின்சியராக எடுத்தோம். Shaakuntalam is the story of his Samantha and Dushyanta, and she's very bold and very courageous girl. And there is a similarity between Samantha and Shakuntala. ஆக்சுவலி நான் கதை கேட்கும்போது I was shocked that in the கதை 5th century it was written as a Abhignana Shakuntalam in the 5th century. Ana I was shocked that நான் contemporary woman of today, but it is I was absolutely able to relate to Shakuntala because here was a woman who did everything for love, for devotion. She went against societal norms. She fought for her place in society. She raised a great son, as she was probably the first single mother ever, right?
So how can that not be relatable to each one of us today? So I think that this is the most contemporary character that I probably have played, even though it might be set in this setting. The feelings of love, emotion, betrayal, redemption, they're all what you and I feel today. So that's why Shakuntalam is relevant even today. Hi, Sam. Hi. Hi. You said that Aluaha was a born superstar. What's your experience with her? I think she's a cutie pie. You're going to see on April 14th. Every time she comes on screen, there's automatically a smile on everyone's faces. So she was born for the big screen. Hi, Sam. You're looking absolutely gorgeous. So are you. Thank you. I love your curls. Yeah, thank you. So I wanted to ask, doing an epic movie, a period movie is entirely different from doing a commercial film, right? And you're doing an epic character also. So what is the major challenge? What is the major challenge you faced in becoming Shakuntala? I think that usually, when you're acting in nitty gritty real characters, you're just mostly concentrating on getting the expressions right, not really concentrating on how your body is moving and how the story that your body is telling. But with Shakuntalam, I had to make sure that like every part of like my body was in tune to the character and telling the story consistently. There was, because even a slight change or a slight modernness to the way I was being presented would ruin the whole effect of it. And also apart from that, apart from the fact that yeah, I did do a lot of workshops for the physical aspect of getting into the character, it also required Shakuntala required me to really dig deep to play a character who had so much depth and who had so much. There was spirituality. It required me to like dig deep and find the highest version of myself to play someone like Shakuntala. So I think that it required both physical transformation and a bit of mental awakening. One more question. So you have acted with Dave, who is a Malayali actor, and this is not the first time you're acting with a Malayali actor, right? So you have acted with Fahad Fasil, Unni Mugundan, and Nayantara also. So my question is, you have acted with actors from across the country. Have you noticed anything in particular? Have you noticed anything in particular about Malayali actors in their way of acting, in their style of acting? I just started my. Yeah, they are born I, actors. I forgot to speak about my own film, and I started talking about only Malayalam actors and how inspiring they are. Of course, there is a very. You don't. If I think that when I worked with every Malayalam actor, it was like going to a little bit of acting school, because. When we act, we tend to have a comfort level of our pauses, the way we take pauses, the way we go into a rhythm that becomes, you can tell, Samantha, she'll do this. But I think that surprise factor happens a lot with Malayalam actors. They'll surprise you. You'll think that Fahad Fazil will do this, but he won't do that. So I think that way most Malayalam actors have that edge in acting, and I think that's very inspiring, and I look up to them in that way. Not just actors, actresses as well. Every single actress. It's like it's I don't know, it's just so lucky and so bad that they have this kind of talent. Thank you so much. Thank you, Sam. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിനി ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കുക. We'll get you the mic. Hi. Very long back, you were auditioned for a Delete movie actually in Malayalam, and unfortunately you missed that for after screen test. And right now you're here with Shakuntalam in Kerala. How do you feel about your journey looking back? I remember being rejected from many auditions. I've conveniently forgotten all of them. But I do remember facing a lot of rejection initially in my career. I do remember auditioning quite a bit. And you're asking me how I feel now about the rejections, or? The whole, looking back your journey, yeah. I think that I can't take full credit for my journey. I was lucky enough to work with
the best in the industry in all of them, Telugu and Tamil. And I think that a lot of my success should be shared with all of these people who at different points in my career pushed me one step forward to reach where I am today. So yeah. நீங்கள் கேட்காத கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் கேட்டீங்க சமந்தாவை எப்படி சகுந்தலாவை நீங்கள் இமேஜ் பண்ணுறீங்கன்னு. பட் நீங்கள் யாரும் கேட்கல துஷ்யந்தனுக்கு தேவமோகன் எப்படி எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி கேட்க வந்தீங்களா? ஸோ அப்போது அதனால தான் இப்போ சொல்கிறேன். துஷ்யந்தன் பிரின்ஸ் சார்மிங் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர். சகுந்தலாக்கு அப்புறம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர். நாங்கள் ஒரு புது ஆக்டர்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னு நாங்கள் நினைக்கும்போது, ஸோ சூஃபியும் சுஜாத்தையும் எங்கள் டாக்டர் நீலிமா பார்த்து எனக்கு காமிச்சாங்க. ஸோ அது பார்த்ததும் ரொம்ப நல்லா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கான்டாக்ட் பண்ணோம். அவர் வந்தார். அவர் வந்து ஆடிஷன் பண்ணார். எங்களுக்கு அப்படியே துஷ்யந்தனா அப்படியே துஷ்யந்தன் மாதிரியாக அவர் முதல்ல எப்பியரன்ஸ். ஸோ ஓகே, அப்புறம் நாட் ஓன்லி எப்பியரன்ஸ், இதுக்கு நிறைய ஹார்ஸ் ரைடிங் தேவை. ஸோ ஸ்வாட் ஃபைட்டிங்ஸ் தேவை. அப்படியே டைலாக்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். தட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரெடிஷ்னல் தெலுங்கு யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 months நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணாதான் இந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒன்று சொன்னார். சார், இந்த மாதிரி படம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, என்ன கூப்பிட்டீங்க, ஸோ அதனால் இதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆனாலும் நான் இது டெடிகேட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அப்போத்துலேருந்து அவருக்கு நிறைய, எங்களுக்கே தெரியும், அவருக்கு நிறைய மலையாளம் ஆஃபர்ஸு தமிழ் ஆஃபர்ஸு வந்திருக்கு. ஈவன் தெலுங்கும் கூட வந்திருக்கு. அவர் ஃபோட்டோ பார்த்தாலே. பட் எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணார். அவர் எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணி இந்த ஷாக்குந்தலம் படத்துக்காக ஆல்மோஸ்ட் 2 years அவர் இதே படத்துக்கு டெடிகேட் ஆகிட்டு இருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எதிரில் அவருக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்கிறேன். தேவ், கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட எஃபர்ட்டு 100% ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டாக நமக்கு டோட்டல் இந்தியா பூரா வரப்போகுது. நான் ரொம்ப நம்பிக்கையோட நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறோம். அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்காக எதிர்பார்க்குறோம். அவ்வளோதான். അപ്പോൾ എൻ്റെ കരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ നായകരോട് അഭിനയിക്കുന്നു. ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ട് ദേവിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം അന്ന് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് നീലിമ ആ സിനിമ കണ്ടത്. പക്ഷേ എല്ലാ സിനിമയും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ദിവസത്തിന് ഇപ്പോൾ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. അത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഷീ പ്ലേഡ് സൂഫിയും സുജാതയും ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഷീ ഫെൽറ്റ് ഐ എം സപ്പോസ് ടു ബി ദേ. സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ അധികം സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. ശാകുന്തളം എൻ്റെ കരിയറിലെ 3ാമത്തെ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെനിക്കറിയില്ല, അതൊരു ഭാഗ്യം വരുന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാൻ, എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ചില. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സാർ ഒരു വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ തരുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്തതിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ, നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സോ ആ സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നോക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇനി ശാകുന്തളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സിനിമകൾ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hi team Shakuntalam. My question is to Sam. Hi Sam, I hope you are doing well. Hi. So a while ago you just mentioned that you choose characters very differently and you try to keep it very interesting. So when choosing, like when you were playing for Shakuntalam, did you have any personal connect with the character? And for the previous characters also, what was your personal connect to the character? Sorry to interrupt, but this will be the last question. Please do answer. Okay, I think I answered this question about my personal connect with the character, and I am going to use this opportunity to speak about the film. The film, you know, whenever growing up, for me, if I was happy, I would go to Disney. If I was sad, I would watch Disney films. Disney films for a lot of us are kind of like therapy. It just touches your soul and it makes you happy. So I have always dreamt of being a part of a film
where, that makes you forget. Uh, that makes you forget the reality and the harshness of reality and disconnect from maybe your day-to-day problems and get transported into a different world. And that's what my director Gunashekar sir has done with Shakuntalam. The first 10 minutes you are transported into a world and you live in that world. And I finally got to play a part in such a film that is prepared to be Disneyfied on April 14th. That's all I would say, with even with working with Dave. I remember that on the first day of his shoot, I was standing with Guna sir and I was having a conversation. And we have a lot of girls on our set. Like there are always like many girls in every department. There are girls. So suddenly we were talking and like there was a change of reaction on every girl's face, and there was every girl was like turning towards the entrance of the of the set. And it was Dev coming as Dushyanta and the first time in looking like a prince. And he is Prince Charming. From the word go, from the first day of on set, Dev was Prince Charming, and it was like he was the prince from all of our storybooks growing up. So everything fit perfectly in this beautiful world. I have animal characters who are my friends. It's absolutely it's a magical forest, and it is our culture. It is our story. Why are we always looking forward to something that's out of our country? Now this is something that is so rooted in our culture, in our history, and I think that it is going to be quite surprising for all of you all on April 14th to watch what you all are going to watch in Shakuntalam. So basically, it's like you have your own Disney movie. I have my own Disney film. Nice way of putting that. Thank you so much.